Hallo und willkommen im Carl Duisberg Zentrum Berlin. Das ist der Eingangsbereich und hier vorne ist die Rezeption. Und begrüßt werden unsere Teilnehmenden immer von unserem Bundesfreiwilligen. Das ist Abdullah Khan. Und da sitzt normalerweise Isadora, die auch Teil von dem Rezeptionsteam ist. Wir haben hier eine Besonderheit. Wir haben hier unsere Teilnehmenden von 2023 in einem Fotowettbewerb abgelichtet. Sie durften sich ihren Lieblingsort in Berlin aussuchen. Und wir haben damit eine ganz schöne Fotoserie gemacht. Wenn die Teilnehmenden hier ankommen, bekommen sie hier ihre Willkommensmappe. Vielleicht kannst du mir eine kurz geben, wo ihnen dann dargelegt wird, wie das Gebäude hier aufgeteilt ist, wo Sie alle wichtigen Informationen finden. Dankeschön. Das ist diese Mappe hier. Da ist dann alles drin, was Sie brauchen. Und unser Instagram-Kanal ist natürlich da drauf. Das Studentenportal, Verständniserklärung. Sie bekommen einen Blog von uns und bekommen dann den Weg nach unten gezeigt, wo wir jetzt einfach mal kurz hingehen. Danke dir. Denn hier unten ist der Aufenthaltsraum. Und da ist schon mal ganz wichtig zu wissen, dass wir hier einen sehr schönen Innenhof haben. Wir haben Winter, da ist es natürlich jetzt recht frisch, aber dass man es einmal gesehen hat, dort haben wir immer Bänke und da kann man dann im Sommer ganz gemütlich draußen sitzen. Der Vorteil ist, dass es hier schön schattig ist und sehr angenehm, gerade wenn die Temperaturen so hoch sind. Sehr schön. Genau. Kann man auch hier grillen? Man kann hier auch grillen, haben wir auch schon öfter gemacht. Genau. So, und dann gehen wir hier in den Bereich rein. Hier haben wir den Aufenthaltsraum für die Pause, vor dem Unterricht oder nach dem Unterricht. Wir haben immer von 8:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Hier haben wir den Computerraum, wo die Teilnehmenden entsprechend im Internet sich Dinge raussuchen können oder was ausdrucken können. Das machen wir natürlich so. Der ist ja im Gange, der Drucker. Und dann haben wir hier entsprechend die Möglichkeit, Wasser mit und ohne Sprudel. Da gibt es einen Snackautomaten und es gibt einen Kaffeeautomaten. Die Teilnehmer bekommen alle eine Flasche von uns, wenn sie ankommen, wo sie dann das Wasser befüllen können. Die sanitären Anlagen befinden sich hier hinten für Damen und für Herren. Und auch hier in diesem Raum haben wir Poster bzw. Bilder aufgehängt von unseren Teilnehmenden, von den Veranstaltungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Das ist unsere 25-Jahr-Feier. Und dann machen wir immer gerne Freizeitprogramme hier rund um das Zentrum. Wir haben einen Feedback-Briefkasten und wir haben aber natürlich auch immer Feedback am Ende bzw. während des Aufenthaltes. Und es ist ganz wichtig, dass unsere Teilnehmer natürlich uns aber selber immer auch sagen, wenn irgendetwas geändert werden soll. Wir sind da immer sehr offen. Wir können heute jetzt die Räume nicht anschauen, wir können aber ins Treppenhaus gehen und da dann schauen. Hello, this is Steven from kirootoconsult and I'm here with Regina, who is the school director at Carl Duisberg Center in Berlin. Hello. I would like to get to know her and to know how she is able to put up such a wonderful place where so many students from all over the world are learning the German language. So this interview is going to be in 3 languages, English, and German, and French. Tell me, what should we know about this school, Carl Duisberg Center? Well, you definitely should know that we are in the capital of Germany, in Berlin, and we are right in the center of Berlin even. And we have here a very calm and tranquil place because we are in the backyard. And in summer we have blooming flowers and trees here and shadow where you can relax outside. It is a really neat place where you have students from over 50 countries each year, approximately 400 students per year. And you have a really wonderful possibility to learn German here. And behind you, I see the values that this school stands for. Could you tell us a little bit more about those values? Definitely. Well, the meaning of Wir verbinden Kultur und Länder, that is actually our claim, meaning we do training without borders. And as I just mentioned, we have so many different cultures here and so many different people from all over the world, and we connect them with the language, with the learning of German. That's what we do. And we are working long-term, sophisticated on common goals, meaning that all our people that are working for Carl Duisberg, we are going into the same direction
And our one goal is 100% service for our customers, and that they are happy here, the participants, and that they have a good time, plus that they really have reached their aims, their goals of learning German. And we are working together with social and economical action in unity, meaning Carl Duisberg Center. We are a company with Gemeinnützigkeit. We need to find the word in English. Non-profit, thank you, organization. And for sure, we have an aim to also work economic-wise professionally, and that's what we try to harmonize all the time. And our quality standards are high, and we ensure that by being ourselves, by following those guidelines. Plus, we have a quality management here that we do internal audits each year. Briefly, what are the key services that students can claim on? What do you provide here? Well, for sure, when the students do the application, our agencies, YU, we for sure give them support in the booking. If they have questions, for example, concerning the level that they need to have, plus the accommodation, how they could obtain that. So pre-information, pre-service before they get here, before they even did the final booking, that's for sure. And when they are here, additional services that we have is at the reception, I would say 24/7 service. It is daily service that they can come there if they have questions. For example, registering here in the city, how can they get an appointment? We support them with that. We also support them getting appointments at the immigration office. Plus, what we always do in addition is our leader program, in order to give them a glance of the city. What we always have in the beginning when they come here on the first day is a so-called Kiez-Tour, that they have a small walk here around the places where they can see where we have the post office, where there's a bank close by, where they can go to the supermarket, where they can have lunch, to see some of the sites that are really, really close here. And we have the Brandenburger Tour with 5-minute walking distance. So that is mainly the services that we give them, and we always try to fulfill their needs. Germany is becoming a very interesting destination for students. Why do you think it is like that? And how important is learning the German language? Germany still is one of the very interesting economical-wise countries where it is possible to achieve a certain target, not only studying but also work-wise. Studying in Germany still is for free. For sure, you have to pay a fee, but it's nothing compared to what we have in England, for example, or in the United States. Therefore, Germany still is very, very popular and will stay very popular. Also, Germany is a country that is culture-wise very interesting, because we have these 16 different states, and each state really offers different possibilities. And also for the students, the universities are so broad. And if you just look at Berlin, I mean, there you can study anything and everything and have all kinds of possibilities. That's why it's still very interesting. Career opportunities as well? Career opportunities are there because it's being felt like every company has a lack of professional employees. The Fachkräftemangel, the lack of really people who have a study, who have the skills and the diploma or something, they are missing out, and we need definitely support on that. And that's why it's very interesting and work-wise. You can achieve a lot if you follow the lines. And how is the German language, or is it very important for someone to learn the German language to get some of those opportunities? In the long run, it definitely is. Some companies, they try to be bilingual, do everything in English, but in the long run, when you see and you really want to obtain a certain level and want to be open also to new possibilities, you need to learn German, and you need to be familiar also with the German culture. And that is only possible when you learn it here. And what will be your last message for someone who is right there and thinking, oh, I want to go to Germany, but where can I learn the language? Definitely come to Berlin, because Berlin is the capital and it is so interesting. I'm living outside of Berlin, but I love to come here and take the opportunities, culture-wise, just in general. Also,
The nature here is wonderful, and the possibilities are just so broad. We have, I don't know how many universities, but it must be at least 20 to 40 different colleges, universities. So very broad possibilities. Na, einmal kurz auf Deutsch. Das Carl Duisberg Center kurz vorstellen. Bienvenue à Carl Duisberg Center Berlin, qui est au centre du Berlin, justement au centre. Moi, je suis Regina Rilke, je suis la directrice de cet centre. Et cet centre existe déjà 25 ans ici. Das Carl Duisberg Zentrum Berlin liegt in der Mitte von der Stadt, direkt an der Friedrichstraße, die Haupteinkaufsmeile von Berlin. Und wir haben hier einen sehr geschützten Raum. Wir haben hier unser Gebäude in einem Innenhof in der Nähe von einem Kindergarten. Man hat hier Ruhe, man kommt hier raus und kann hier seine Pause auch sehr gut genießen. Wir haben hier bei uns in dem Carl Duisberg Zentrum 12 Unterrichtsräume verteilt auf 4 Etagen. Wir haben einen sehr, sehr schönen Aufenthaltsraum und einen Innenhof, den man im Sommer und im Frühling und bei warmem Herbst auch sehr gut nutzen kann. Wir machen Veranstaltungen für unsere Teilnehmenden. Wir machen eine Weihnachtsfeier beispielsweise, machen mal ein Sommerfest, und die Freizeitaktivitäten hier drumherum sind natürlich sehr zahlreich. Und das Zentrum hat ein Bestehen seit 25 Jahren hier an diesem Standort. Wir sind sehr stolz darauf und freuen uns immer, dass wir hier so viele internationale Gäste bekommen. Stundenplan drauf, plus die Freizeitaktivitäten wird dann hier entsprechend angezeigt. Wir gehen jetzt rauf. Ist ein sehr alt. Die Namen sind die Raumnamen, sind nach den Bezirken von Berlin benannt. Genau. Wir haben ein sehr altwürdiges Gebäude. Das heißt, wir haben hohe Stufen. Man macht also immer gerne ein bisschen Sport auch dabei. Genau. Und ist immer gekennzeichnet. Erste Etage, dann geht es weiter rauf. Wir gehen jetzt in die 3. Etage, dürfen also ein bisschen mehr Treppen steigen. Und da hat man dann einen guten Eindruck, wie die Räume so aufgebaut sind. So, wir haben hier den Raum Zehlendorf. Das ist einer unserer größeren Räume auch. Im Sommer mit Klimaanlage. Das ist sehr angenehm, dass man hier oben das hat. Und die Räume sind mit Whiteboards ausgestellt. Und also interaktiven Whiteboard, was die Teilnehmenden auch nutzen, beziehungsweise die Dozenten. Und wir haben in jedem Raum so eine blaue Pinnwand, wo dann immer aktuelle Informationen dran hängen, zum Beispiel auch das Freizeitprogramm. Das ist ein Raum, größerer. Hier ist nochmal das Beispiel für einen etwas kleineren Raum. Und man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Das ist Wedding, genau. Und dann haben wir noch das Lernstudio, wo die Teilnehmenden dann auch in Ruhe einfach auch mal lernen können. Achtung, Stufe. Oder man kann hier auch entsprechend noch was trinken oder essen. Und hier haben wir die Möglichkeit, Tutorium zu machen. Da sind noch verschiedene Materialien, wo man noch extra lernen kann. PC ist auch hier entsprechend. Und oberhalb ist auch noch ein Raum, auch noch ein PC. Hallo, ich bin Philipp Wagawa, ich komme aus Uganda, Kampala. Ich bin 18 Jahre alt und ich studiere gerade Deutsch. Sehr gut. Und warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich möchte an eine deutsche Universität studieren. Und es hat auch mein Traum, im Ausland zu leben. Und seit wann lernst du dort? Ich lerne Deutsch seit März, also für 8 Monaten am Ende dieses Monats. Ja, es hat eine sehr wunderbare Erfahrung. Ich habe eine gute Erfahrung gehabt. Sehr schön. Und can you talk about your motivation? What does one need to pass this German language in order to join a German university? Above all, I would say dedication is the most important thing, because you will find a lot of challenges and hurdles along your way. Nothing is as expected. There's always inconveniences, but when you know your goal, you must walk through those inconveniences to reach what you desire. Maybe 1 or 2 of those inconveniences. What are they? Well, first, they always tell you German is easy, you just have to attend the classes and whatnot. But you find yourself along the way that you have to put in a lot of extra effort
not only in the classes, you have to put in effort outside the class. You have to go search for people to talk to practice the speaking. You have to, try out watching films, try out watching movies. You have to be an active learner, not just coming in class, attending, reading the textbook. That's not enough. You have to be an active learner. In future, what is your goal? What would you like to achieve in German language? Well, first I would like to pass my German exam and then attend the university where I'll hopefully be studying pharmaceutical science. And after that, I do wish to work in Germany, because it's a very wonderful place and there's a lot of opportunities here, and I wish to exploit those opportunities. That's great. Thank you so much. And would you recommend this school? Would you recommend someone to join this school? Well, the school is it's very, very interesting. There's always outside of the classroom activities organized by the school. They have the Freizeit program every Thursday and Friday. They take students around a tour of the city into various popular places. Some are not so popular, some are very popular, but besides all that, it's a very good initiative to have students interacting with one another and with the city. I know you have classes. Thank you so much for your time and No all the best of problem. luck. The pleasure is mine. Thank you. Hallo, wie heißen Sie oder comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Julien, Julien, tu viens d'où? je viens de Suisse. Et qu'est-ce que tu fais ici? Alors je suis ici à Berlin pour 3 mois. J'arrive à la fin de mon 2e mois et puis j'apprends l'allemand. Tu apprends l'allemand. Et pourquoi tu apprends l'allemand? Alors j'apprends l'allemand dans un but professionnel. En Suisse, je dois conduire des hommes dans le cadre militaire et puis j'ai besoin de cette langue pour pouvoir effectuer mon travail. Ok, est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'apprendre la langue allemande qui n'a jamais appris la langue allemande à l'école? Bien sûr que c'est possible. Ici à Carl Duisberg, on a différents niveaux. Moi je suis dans le niveau A2.2 et puis vous avez 3-4 classes en dessous de ce niveau qui vous permet de s'améliorer et puis d'entraîner votre allemand, d'apprendre à votre rythme. D'accord. Et qu'est-ce que besoin de motivation? Quelle motivation ont besoin d'apprendre? Quelles sont les techniques que tu as utilisées? Alors moi, les techniques sont simples. Je suis très sociable, donc je parle un petit peu avec tout le monde. Si je rencontre quelqu'un qui parle la même langue que moi, j'essaye d'éviter de parler le français et puis d'essentiellement parler en allemand. D'accord. Tu pourrais conseiller quelqu'un pour venir en Allemagne apprendre la langue? Bien sûr, je conseille. C'est une bonne expérience. C'est quelque chose de nouveau pour moi parce que j'ai rarement été seul. Et puis là, être dans un environnement un peu particulier comme Berlin, où c'est une grande ville, où il y a beaucoup de monde, c'est une très bonne expérience. Et puis, voilà. Est-ce que tu pourrais conseiller quelqu'un qui fait des cours ici en Carl Duisberg? Bien sûr, ouais. C'est une bonne alternative parce que vous avez quand même pas mal de temps libre. Donc c'est un très bon moyen d'apprendre. Après, il faut aussi travailler de son côté pour pouvoir atteindre ses objectifs. Merci beaucoup. Merci à vous.